Myself, DP Sonone. Today's subject of the today's lecture is electrical power generation. Subject code is 22327, semester EE3I, and the topic of the today's lecture is thermal power plant. The thermal power plant is the heat is the electricity is generated through the thermal energy. That means by using the heat energy. In case of electrical power generation, there are different ways to produce the electrical power. That is, first one is a thermal power plant. Second one is by using the water energy. That is the hydropower plant. Third will be by using the air power station, and fourth one is by using the nuclear energy. And today's topic is a thermal power plant. The content of the today's topic is, first one is the introduction to the thermal power plant. After that, the definition of the thermal power plant. After that, the different block containing in case of thermal power station, thermal power plant. After that, the main and auxiliary equipment containing the thermal thermal power plant. After that, the explanation about the different equipment containing the thermal power station. After that, we will see the advantages and disadvantages of the thermal power plant. Now, the introduction about the thermal power plant. In India, the 65% of the total power is generated by the thermal power stations. म्हणजे नियर अबाउट द 65% ऑफ टोटल पॉवर, म्हणजे 65% जी एनर्जी वापरतो आपण, ती मॅक्झिमम एनर्जी थर्मल पॉवर प्लांटद्वारे जनरेट केलेली आपण वापरतो. इन थर्मल जनरेटिंग स्टेशन, कोल, oil, natural gases, etc. are the employees as the primary source of energy. A thermal power station basically work on the Rankine cycle. The thermal power plant convert the heat energy of the coal into the electrical energy. बेसिकली ह्या थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये काय होतं की जी कोलमध्ये साठवलेली एनर्जी असते त्या एनर्जीचा आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी वापरतो. The coal is burned in the boiler which converts water into the steam. म्हणजे आपण कोळसा हा फर्नेसमध्ये जाळतो आणि त्याद्वारे ती जी हीट प्रोड्यूस होते त्या हीटद्वारे आपण त्या बॉयलरमधलं जे पाणी असतं त्या ते उकळवतो आणि त्या बॉयलरमध्ये जी स्टीम प्रोड्यूस होते त्या स्टीमचा जो फोर्स तयार होतो त्या फोर्सचा वापर आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करण्यासाठी तो फोर्स वापरतो आणि त्याद्वारे आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करतो. The expansion of a steam in the turbine produces the mechanical power which drives the alternator coupled to the turbine. म्हणजे जो फोर्स जो प्रोड्यूस झालेला आहे बॉयलरमध्ये, तर तो त्या टर्बाईन आणि अल्टरनेटर हे एकमेकांना मेकॅनिकली कपल्ड असतात आणि तो जो फोर्स प्रोड्यूस झाला तो अल्टरनेटरला फिरवतो आणि त्याद्वारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते आणि ती जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस असते अल्टरनेटरला ती आपल्या बस बारला कनेक्टेड असते. Now the definition of the thermal power plant.
A generating station which converts the heat energy of a coal combustion into the electrical energy is known as a thermal power station. The schematic arrangement of a steam power station. The first block is coal storage. In coal storage, we store the large amount of coal. By storing that coal, that's sent to the कोल हँडलिंग प्लांट, म्हणजे कोल्ड स्टोरेजमध्ये आपण कोल साठवतो आणि तो कोल हँडलिंग प्लांटला पाठवतो. तर कोल हँडलिंग प्लांटमध्ये तो कोळसा अशा पद्धतीने तयार केला जातो की तो त्या फर्नेसमध्ये जी बॉयलरला अटॅच केलेली आहे तिथे योग्य रीतीने जाळला जाईल. नंतर तो बर्न केलेला कोळसा त्या बॉयलरमध्ये साठवलेल्या पाण्याला उकळवतो आणि तिथे स्टीम प्रोड्यूस होते आणि ती स्टीम सुपर हीटरला पाठवल्या जाते. तर त्या सुपर हीटरमध्ये ती स्टीम खूप जास्त प्रमाणात हीट केल्या जाते आणि ती हीट केलेली स्टीम व्हॉल्व थ्रू टर्बाईनला पाठवल्या जाते. आता त्या टर्बाईन हा असा इन्स्ट्रुमेंट असतो की ज्यामध्ये ज्याच्या पात्यावर ती स्टीम फोर्सफुली अप्लाय केली जाते आणि त्या पात्यांवरती पडल्यानंतर फोर्सफुली पाठवल्यानंतर ते पाते फिरल्या जातात आणि त्या ठिकाणी मेकॅनिकल रोटेशन प्रोड्यूस होतं आणि त्या टर्बाईन जो स्टीम टर्बाईन असतो तो मेकॅनिकली अल्टरनेटरला कपल्ड असतो थ्रू द कपलिंग आणि तो अल्टरनेटर फिरायला लागतो आणि अल्टरनेटर फिरल्यानंतर त्या अल्टरनेटरमध्ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते आणि तो अल्टरनेटर जे आउटपुट कनेक्शन असतं ते आपल्या बस बारला कनेक्ट असतात. द अल्टरनेटर इज अ डिव्हाइस विच कन्व्हर्ट्स मेकॅनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Now the output steam from the turbine which is sent to the condenser. In condenser, that steam rotates in between the different tube arranged in the condenser and condensate over in the condenser, and that to the after that the condenser there is the cooling tower. From the cooling tower we circulate the cool water in the condenser to cool down the or the convert the steam in the condenser in water form, and that water is pumped to the get pumped to the feed water to the economizer, and again that economizer is whatever the water is sent to the boiler again. After the flue gases which is produced from the boiler is sent to the superheater. After that whatever the flue gases is sent to the economizer. Again that flue gases is sent to the air preheater, and that air preheater again that flue gases is heated, and that air preheater whatever the hot air is extract from that air preheater is sent to the boiler, and due to the sending this hot air is the efficiency of the particular plant or thermal plant get increased, and that air preheater whatever the air extracted from the air preheater that is sent to the atmosphere through the chimney from the induced draft fan. This is the
working of the schematic arrangement of the steam power station. Now the main and auxiliary equipments of the thermal power station. First one is the coal handling plant. As name tells us, that coal handling plant that handles the large amount of coal according to our requirement from the plant. The pulverizing plant is the plant which pulverizes the coal, means the the coal is get crushed as the requirement of coal. Draft fan, after that the boiler, the boiler is the equipment which boils out the water and gives us the steam. Ash handling plant. The ash handling plant is the plant which handles the uh, large amount of ash which is get from the furnace. Turbine. Turbine is the instrument which rotate when steam is extracted or come out from the turbine, and it get rotated, and which rotates the alternator, that is turbine. The alternator the alternator is the instrument which converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे अल्टरनेटर हे असं इन्स्ट्रुमेंट असतं, असं मशीन असतं की जे मेकॅनिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल फॉर्ममध्ये तुम्हाला उपलब्ध करून देतं, आणि त्याचं आउटपुट हे बसबारला कनेक्टेड असतं. आणि कंडेन्सर is the instrument which condense the steam in the tube. And cooling tower and ponds. The function of the cooling tower is to cool down the steam which is rotating in the tube or in the condenser. And feed water heater. After that, the economizer and superheater and reheater. After that, the last one is air preheater. This is the all components of the thermal power plant, and the explanation about these all components we will be seen we will see in the next lecture or the tomorrow lecture. Thank you.